What I knew about blacksmithing used to fit in these four images. Someone who works with fire to produce kitchen tools or jewelry. What I didn't know is that blacksmithing is much more than that. And I learned it by taking part in the biggest gathering of African blacksmiths right here in Burkina Faso. And today, I am taking you there for a tour. This is Batabouya. Welcome to my channel. This is your favorite tour guide. If you haven't subscribed yet, subscribe and stay with me as I take you all around Burkina Faso to discover the hidden gems. Let's go. Very interesting. C'est juste magnifique. À découvrir. Since March 2024, the government of Burkina Faso, under the leadership of Captain Ibrahim Traoré, has officially declared the 15th of May as the Custom and Tradition Day in Burkina Faso. The idea is to celebrate traditions and reconnect younger generations of Burkinabè with their roots, history, and culture. You might be surprised, but this day was controversial at first. Some people were saying that it would promote witchcraft. Last year, during the first edition, I watched the images from the TV journal, but this year I decided to go see for myself and judge if this celebration really does what it is supposed to do. So I started looking for events happening on this day on Facebook, but this one happening in the city of Tenkodogo really caught my attention. First of all, because it was posted by KPG, who is a well-known storyteller here in Burkina Faso, and because I don't know much about blacksmiths and I am curious to know more about. So I decided to go. We are going to Tenkodogo today, and I am not alone. I am with Ulrich. Hello Ulrich. Ouais, How are you doing? Je veux manger. So he's hungry and he's... Un homme intelligent marche toujours avec son âme. Okay, he's getting some bread, and just after that we'll be leaving for Tenkodogo. Ulrich is a content creator from Cameroon, and he is doing an amazing work showing of Africa's true potential and richness. And you should totally check out his channel and see what he does. During the trip, I was watching videos of the event on KPG's Facebook page, and it felt like I was already missing something. The event runs over 2 days, from the 14th to the 15th of May. But before the 14th, the blacksmiths of Tenkodogo, along with others from different cities of Burkina, had already set up what they call the altar of the forge. It is made up of a very tall furnace for working iron combined with an altar where they perform rituals. According to tradition, a spiritual altar represents the invisible world, a space where people can feel the presence of ancestors who step in on their behalf with God. The power that flows from this invisible world can actually step in to protect a person, a whole family, or even an entire community. But just having a physical structure isn't enough to make it a real altar. It is the rituals that gives it power. It is the rituals that channel energy into space and turn it into a bridge between the seen and the unseen. In the kingdom of Zungrantenga, or Tenkodogo today, it is strictly forbidden for anyone who is not a blacksmith to see how the high furnace for forging is built. That just shows you how seriously they guard the secrets behind this giant red structure. I can't tell you why the furnace looks the way it does. What I did learn is that it is fed with charcoal on a regular basis to control the heat,
which can go over 1,300 degrees Celsius. While we were on our way, there was a meetup between the blacksmiths and primary school students at the festival site. Different schools brought their students on an immersive field trip to learn more about the forging culture. Est-ce que vous connaissez les outils de l'atelier de la forge? Le forgeron, il a ce qu'on appelle le marteau, l'enclume. On peut parler aussi du burin, on peut parler de la pince. Il faut les applaudir quand même. Ils sont les petits de Simon Kanté. Vous avez entendu parler du roi Béanzin? Oui. C'est vrai? Oui. Et je vais demander aussi, le dignitaire du roi Béanzin qui est ici, il va monter. Voilà, il vient nous connaître. Il y a les forgerons qui viennent de Taboos, les forgerons qui viennent de Saloko, les forgerons qui viennent de Bouyan, de Pilopipou, de Orobara, de Konokone, ils sont tous là. Il y a les forgerons du Togo qui vont venir. Les forgerons du Togo, et nous allons danser sur le feu à partir de demain soir, ici. Merci. Vous allez bien? Très bien chez vous. Ouais, ça va. Pour les monter, on va tuer. Ah. Ok, Il y a une conférence qui doit se débuter maintenant. Ok. Je peux aller. We arrived in Tenkodogo around 7 p.m. Our host, the Prince of the Kingdom of Zungrantenga, to the site of the festival, which is set right in front of the King's Palace. There was an ongoing conference being prepped. There were locals from Tenkodogo, journalists, tourists, mostly from Ouagadougou, and about 60 blacksmiths from other cities of Burkina and blacksmiths from Mali, Benin, and Togo. Honestly, I had no idea blacksmiths were so well organized and connected across countries like that. I even learned in Burkina they are grouped together in an association called CAM. Dans les règles des hôtels, il y a des méthodes qui nous donnent comment vivre, comment travailler, comment rester avec sa femme ou son ami, son mari, pour qu'une société soit une société digne, intègre. How did our ancestors even discover iron and how to work with it? Well, according to African blacksmiths, it was a spiritual being that helped black people discover iron. The spiritual being communicates to the grandmaster of the forge, who is the one managing the altar, through visions and dreams. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler. On nous dit, quand vous arrivez ici, ne portez pas des habits rouges. Ceux qui ont porté d'habits rouges ne doivent pas monter ici. C'est déjà un signe qui nous dit que là où est placé l'hôtel de la forge, il y a des forces là qui ne partagent pas tout ce que nous voulons partager avec eux. Qui est venu nous dire que le créateur s'appelle Wende. Qui on savait que Wende existe. Nous ne sommes pas polythéistes, nous sommes monothéistes. Et le créateur se manifeste à travers sa création. La réincarnation existe. Quand mon père ici, Baba a parlé de l'autel, en fait il s'agit de la puissance spirituelle de la forge, sans laquelle les rois, les royaumes n'auraient jamais existé. Parce qu'il n'y a pas de royaume sans armée, la logistique, la médecine traditionnelle. Autrefois, quand il y avait les guerres entre les peuples, il fallait avoir un poison au bout des lances, au bout des flèches. Quand ça touche l'ennemi, il ne peut pas s'en sortir. Et il fallait avoir des antidotes de ces poisons-là. Ce sont nos ancêtres forgerons qui ont mis ce système en place. Si vous n'avez pas de forgerons à vos côtés, comment se protéger contre les animaux dangereux? Même le climat, il faut construire les ustensiles de cuisine, le travail des métaux,
Le forgeron n'est pas juste un artisan. C'est pour cela que quand moi j'entends parler du mot forgeron, un Européen, ça ne correspond pas à ce que le forgeron veut dire dans notre langue. Les morts ne sont pas morts. Ils sont venus nous mentir. Ils sont venus déformer notre histoire. Ils ont traité l'Afrique comme si l'Africain est sale. C'est ça qui est faux. Ça, c'est de la colonisation spirituelle. Nous, on n'est plus dans ça. Il faut décoloniser les esprits. Vive l'Afrique, vive l'intégration africaine, vive AES. Nous sommes fiers de vous, peuple burkinabé. Le Mali est fier de vous. Donc, au nom du président de l'humanité, comment est-ce que vous pouvez devenir le berceau de l'humanité sans être le berceau du savoir? La source du savoir, c'est en Afrique. Mais il masque ça. Ça, c'est de l'esclavage mental. Il y a des règles que nos grands-parents ont posées. C'est dans ces valeurs-là que nous tirons pour dire à nos enfants de garder. Parce que effectivement, si vous ignorez ces règles, vous allez prendre d'autres règles qui ne vont pas vous servir. Parce que ce sont des règles qui vont effectivement vous faire perdre votre culture. Et qui perd sa culture est dominé. Hello guys, we are here in Tenkodogo and things are very interesting. I just saw the chief go out from his place. The place was full of people. There were several attractions at the same time, and each visitor could choose which activity they wanted to attend. The first activity was a wall painting showing the past kings of Zungrantenga. The second one was the blacksmiths working with iron, where visitors could watch the whole process, from getting the iron from the fire to making the final tool. After heating the iron to temperatures close to 1300 degrees, it becomes soft enough to shape. They then cool it in water, which makes the iron strong but flexible. Interestingly, the water used in this process is believed to have healing powers. The third one was the sacrifices happening at the forger's altar. People could bring a rooster as a gift to ask for blessings and make personal wishes. In traditional beliefs, ancestors are seen as messengers who talk to God for you. Women can also make a request, like asking for children, but they are only allowed on the altar if they are not on their period. Talking about taboos, you can't wear shoes because it is a holy place. In the blacksmith community, there is a strong rule about marriage. They are not supposed to marry outside their group because not every group follows the important traditions of the forge. Endogamy is one way African blacksmiths have protected the secrets of their crafts over generations. This might surprise you even more. In African culture, a blacksmith isn't just someone who works with metal. Let me break it down for you. In the past, blacksmiths were also known for treating burns and other diseases. They also have a spiritual role. They are seen as go-between for people and nature. For example, if lightning hits someone, an animal, or a tree, it is the blacksmith who steps in. People believe a true blacksmith can't even be struck by lightning because it understands the secrets of lightning. In serious conflict between communities, it can help settle things and bring peace. So because of this deep knowledge of nature, blacksmiths are respected. Their forgiveness is powerful. No one dares reject it. Sometimes they hold ceremonies to even show their mystical powers, like dancing on the fire. Ce qui m'amène ici à Tenkodogo, la découverte. Je ne savais pas que le forgeron était un truc autant culturel. Aujourd'hui, c'est le 15 mai, la journée des coutumes et des traditions, là au Burkina Faso. Donc, étant au Burkina Faso, je me suis dit, un tel événement, c'est l'occasion de comprendre, d'apprendre plus en fait sur la culture burkinabé. Donc, c'est dans ce sens-là que je me suis rendu là à Tenko. Vous m'excusez pour la prononciation, Tenkodogo. Ce que j'ai appris depuis hier, je vous assure, c'est vachement intéressant. Les forgerons
Je ne savais pas que c'était quelque chose d'autant culturel. En fait, moi, je l'ai toujours perçu juste comme un métier. Ils sont toujours là en train de prendre, de jouer avec du fer, de transformer du fer et tout. Donc moi, je l'ai toujours connu comme étant un métier. Je pensais même à la base, à la limite même que moi, je pourrais être forgeron si je le veux. Donc j'ai appris son importance dans la culture burkinabè, dans la culture malienne. C'est quelque chose de tellement fort que ça permet même de réunir les peuples africains. Et quelles sont les questions que tu veux poser à tes amis? Aimes-tu ta tradition? Oui, j'aime ma tradition. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle est la plus meilleure de toutes. Quand tu es venu, tu as vu quoi? J'ai vu beaucoup les ministres du chef faire beaucoup de sacrifices. Ouais, à l'école, notre maîtresse nous a informé que dans les chefs, il y aura la journée de la culture et de la tradition. Très contente que cette journée se passe. Oui, je suis très contente. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux autres enfants comme toi? On doit respecter les traditions. C'est la règle de tout ce que je vais dire. D'accord. Merci beaucoup ma chérie. C'est gentil. Now is the most awaited moment of the day. The moment blacksmiths are going to dance on the fire. I had so many questions. What does it mean to dance on the fire? It sounded crazy but also exciting. Suddenly, I saw him, KPG. You remember the storyteller? He was standing on the altar without shoes and everyone was watching. Everyone was quiet. Slowly, he bent down and started rubbing a shiny liquid on his feet. It looked like golden water, but you could sense it was mysterious, maybe dangerous. Was it a magic potion or part of a secret ritual? Something was about to happen, something big. The dancers were lighting the fire. We were watching, waiting. Everyone was shocked. To show the power of the potion, they even asked someone from the crowd who isn't a blacksmith to come. La science, c'est de la science, la vraie science. I was really worried for the person. What if the potion didn't work? And that was the proof that the potion was efficient. Now, they asked specifically for a woman to come. Just like the previous one, she covered the feet with the magic potion. Hey!
sont là-bas, ne vous inquiétez pas, avec l'autre côté, les tiers qui sont là-bas, vous allez voir l'intérieur du fourneau. Enfin, ça c'est la loupe de fer. Je n'appelle un petit rime. Kucholo utune enseignant nyak qui tapon autour de les concours de bamba les pensions nyak man ton sa la yi les bras bien De cette journée? J'ai tout aimé, mais particulièrement ce que j'ai aimé, c'est la manière d'extraire en fait de fer. Et la danse sur le feu. Pas vraiment ma première fois, parce qu'avec les spectacles de KPG, Sanaba, voilà, je participe. Donc c'est pas ma première fois, mais c'est ma première fois de voir une extraction aussi grande. Cet événement-là, je l'ai découvert à travers la cour royale, parce que je suis une invitée de la cour royale. D'ailleurs, je fais un coucou au prince Barnabé, au roi Djiboulé, mon papa, le père, et à la reine aussi, à toute la cour royale. D'ailleurs, je leur dis merci pour l'hospitalité qu'ils ont eue envers ma personne. Voilà, nataba, ngolumbu salafi, mbohonlore, mbotenga lafi, sunowo. Que diriez-vous à toute personne qui voudrait l'année prochaine participer à cette journée-là? Vous serez les bienvenus et croyez-moi que la tradition, c'est quelque chose de magnifique. On ne fait que nous montrer ce que nos ancêtres, ce que nos grands-parents ont eu à faire et cela enrichit nos connaissances. Donc venez, 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 c'est juste magnifique. Vore, ntundor mika, ntwaya da mombasi, wasam dame, mora otoa ya ro mika zatondo, bundu kondo, tilafi betondo, son vuti. Voilà, merci. Blacksmithing is one of the most respected and powerful skills in traditional African culture. A blacksmith isn't just someone who makes tools. He is also a healer, a guide, a spiritual leader, a mediator, and someone who understands nature's secret. That is why he plays such an important role in society. So it is worth thinking again about how we see blacksmiths today. As for me, I learned a lot from this experience. I want to thank the king and his court, the prince. Oh, he's been so nice to us.
Sanaba KPG, and our kind queen for their warm welcome and hospitality. And what about this day of customs and traditions? Honestly, it is one of the best decisions our government has made. It helps both adults and children understand and value their culture. If this day didn't exist, we would need to create it. If you want more content like this one, subscribe to my channel and stay tuned for the next video.